Hello and welcome. This is the Expertly German podcast, the podcast to learn German. Hallo und herzlich willkommen zum Expertly German podcast, dem Podcast zum Deutschlernen. And today's episode starts with a saying of the week: 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Cool, dann können wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Well, the direct translation here would be to hit 2 flies with one clap. Well, however, this actually means, in English, there's something really similar. It means to hit 2 birds with one stone. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. We don't hit 2 birds with one stone. We, kill 2 flies with one clap or hit 2 flies with one clap. Okay, and today's episode is structured. First, I tell you the news, then we do an exercise, and at the end, I will have a homework for you. But before we start, you can get access to the transcript of the podcast if you click in the show notes below. Join the membership to get access to all past and future episodes as well. All right, cool. So now let's start with the news. Lass uns anfangen mit den Nachrichten. Soforthilfe für die Opfer der Flutkatastrophe. Die Regierung hat beschlossen, den Opfern der Flutkatastrophe 400 Millionen Euro Soforthilfe zu senden. Beschlossen comes from beschließen and means to decide. Den Opfern comes from die Opfer, which is the victims. And die Soforthilfe means the immediate help. Das sind 3.500 Euro pro Haushalt. Der Haushalt, well, kind of like is household, but actually budget is oftentimes also the usage. Here it means household. Die Unterstützung soll unbürokratisch und schnell passieren, vor allem, weil viele Opfer ihr Hab und Gut verloren haben. Die Unterstützung ist the support and unbürokratisch, well, that means just unbureaucratic. Eine vollständige Einschätzung der Schäden soll noch stattfinden, da die Flut die Infrastruktur und Häuser in vielen Teilen beschädigt hat. Die Einschätzung ist the estimate, beschädigen ist to damage. Alright, and second topic, die Inflation steigt. Waren und Dienstleistungen haben sich um 3,5% verteuert. Das sagt zumindest das Statistische Bundesamt. Die Dienstleistungen ist the services. Verteuern ist to get more expensive. Zumindest ist at least. Das sei der höchste Wert seit 13 Jahren. Der Wert ist the value or oftentimes also the amount. Dieser Trend wird wohl auch nicht so schnell aufhören, denn Experten rechnen sogar mit einer Inflationsrate von 5%. Aufhören oder mit etwas aufhören ist to stop with something. Sogar usually means even. Klar ist, dass extrem niedrige Zinsen und die Unterstützungsgelder dazu führen, dass viel Geld ohne Gegenwert im Umlauf ist, was zwangsläufig zu einer Verteuerung führen muss. Die Zinsen ist the interest or the interest rate. Der Gegenwert ist the equivalent, the value against. Hinzu kommt auch noch der Effekt, dass die Mehrwertsteuer zeitweise während der Corona-Krise halbiert wurde. So, die Mehrwertsteuer ist the VAT, the value added tax. And zeitweise ist like at times, like not the whole time, but at times. Nun werden die Preise mit den damals gesenkten verglichen. Damals is kind of like then or back then, and verglichen comes from vergleichen, which is to compare. And the last news topic, Porsche steigt im Weltraumgeschäft ein. Der Konzern Porsche Automobil Holding SE beteiligt sich mit einigen Prozenten am Raketenbau-Startup ESA Aerospace. Der Konzern ist something like a large corporation. Sich beteiligen ist to participate or to have a share. Die Idee ist, dass ein kostengünstiger und flexibler Zugang zum Weltraum eine profitable Innovationswelle hervorrufen wird. Der Zugang ist the access, die Welle, like vom Innovationswelle, ist the wave, the innovation wave. Schon im nächsten Jahr soll der erste Testflug stattfinden und wenn es das Startup schafft, kostengünstige Raketenträger zu produzieren, um Satelliten in den Weltraum zu schicken, dann könnte es profitabel sein und auch ein strategisch guter Schritt. Stattfinden ist to take place. Der Weltraum ist the space, kind of like the world room.
der Weltraum, space. And klug is smart. Okay, cool. Now we go to the exercise. Again, if you want the transcript, you can just click in the show notes and then download the transcript there. If you become a member, you will get all access to all past and future transcripts for the episodes as well. Cool. Okay, the first sentence that I want to look at is die Idee ist, dass ein kostengünstiger und flexibler Zugang zum Weltraum eine profitable Innovationswelle hervorrufen wird. So the translation here is that the idea is low cost and flexible access to the space will kind of like create a profitable innovation wave, something like that. What do I want to look at here? The adjective declination. So we have here ein kostengünstiger und flexibler Zugang. So why is it die Idee ist, dass ein kostengünstiger und flexibler Zugang zum Weltraum, bla bla bla. Why is it kostengünstiger and flexibler? All right, so three things are important. The first thing is, what gender is the noun that we look at? Zugang is der Zugang, so it's masculine. The second is, what type of article do we have in front of the adjectives kostengünstig and flexibel? In this case, die Idee ist, dass ein kostengünstiger und flexibler Zugang, so we have ein, which is an indefinite article. So that's the second one that is important. What type of article is in front of the adjective? And the third one is, what case do we have? In which case is the Zugang, the noun that we look at? And in this case, we have the nominative case, because ein kostengünstiger und flexibler Zugang zum Weltraum wird eine profitable Innovationswelle hervorrufen. So in this case, the Zugang as the subject, which is the person, animal, or thing that is doing the action, in this case, the Zugang, is always in the nominative. The subject is always in the nominative. And so we have first, what gender, second, what type of article is in front of the adjectives, and then third, what case is the noun in. Okay, let's do another example. I tell you a sentence and you have to tell me which type of ending for the adjective I have to use. Das blank Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung. So it says das Neues, das Neue oder das neuen Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung. By the way, Forschung und Entwicklung, it's research and development, like R&D. In German, it's F-U-E, also F-U-E. But what is the right adjective that we have to use here? Das neues Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung, das neue Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung, or das neuen Unternehmen. So we use the same strategy, das Unternehmen, neutral, then you use an adjective table, by the way. So just Google adjective endings declination, and usually one of my blog posts also comes up. And then you use that table in order to figure that out. So first we have the gender, which is das Unternehmen, neutral. Then we have what type of article, a definite article, das Unternehmen. And we have again the nominative case, das Unternehmen, das neue Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung. So B, neue Unternehmen is correct. Next sentence, schon im nächsten Jahr soll der erste Testflug stattfinden. Schon im nächsten Jahr soll der erste Testflug stattfinden. So already in the next year, the first test flight should take place. Here, which is the subject of the sentence? That's kind of like the little exercise that I would like to do with you. Which part of the sentence here is the subject? Again, schon im nächsten Jahr soll der erste Testflug stattfinden. Okay, to help you a little bit, the subject as the person, animal, or thing that is doing the action. In this case, der erste Testflug soll im nächsten oder schon im nächsten Jahr stattfinden. So I can also rearrange the order of the sentence. And so der erste Testflug
here is the subject of the sentence. Another example, mit dem neuen Zug fährt die Frau nach London, which is the subject of the sentence. Mit dem neuen Zug fährt die Frau nach London. And you probably guessed correct, die Frau. So in German, we rearrange oftentimes the subject and the object. The subject doesn't always have to be in the first position in the sentence. And so die Frau here is the, in this case, person that is doing the action. She takes the train, the new train to London. Yeah. So die Frau is the subject. And last sentence of the exercise. Waren und Dienstleistungen haben sich um 3,8% verteuert. Again, Waren und Dienstleistungen haben sich um 3,8% verteuert. So here I would just like to look into this perfect sentence. So this sentence is in the past using the present perfect or perfect in German. And there's something, well, a little special here. Usually we have the auxiliary verb sein or haben, and then in the end we have the past participle or the GE verb. But here we don't have a GE, verteuert. We don't have a GE. Why do we not have a GE? Because verteuern is a non-separable verb. It looks like it's a separable verb. It has the prefix ver, but it's non-separable. And if that is the case, then the past participle version of verteuern is verteuert and not vergeteuert or geverteuert or something like that. It's just verteuert. Okay, so for example, ich habe einen Kaffee gekauft. There, kaufen is just a normal verb, so we put the GE in the front. Ich habe einen Kaffee gekauft. But ich habe die Aufgabe beendet. I kind of finished or ended the task. Beenden is also a non-separable separable verb if you want. So the be there looks like a prefix, but it's non-separable. So we don't say beendet, we just say beendet. Ich habe die Aufgabe beendet. All right, so I hope I didn't confuse you too much. Again, you can book one-on-one lessons with me if you want a little bit more of a detailed description. Okay, and now let's come to the homework. I created a little quiz with, I think, around 8 questions. That those questions are around the podcast episode, and that helps you hopefully more to improve your German. Cool. I hope you enjoyed this podcast episode. Cheers and bis bald.